Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. A delegation of people impacted by the recent circular from the Ministry of External Affairs (MEA) dated November 30th, 2022, gathered on Monday to meet with the NRI Commissioner and the Chief Minister. Expressing their concerns, the delegation highlighted the denial of OCI status to individuals whose passports have been revoked, emphasizing that OCI status is a rightful claim for those of Indian origin. आमचो मेन मुद्दो कितें हांगा ओके यू ऑल हैव रिवोक्ड द पासपोर्ट्स that we will not go into that right now. Okay, you revoked fine, but आमचो main question is why are you not allowing or denying OCI to the people whose passports are revoked? This is the main thing. See, the revocation of passport is one side and the OCI laws are different. Okay. Now you just because we have violated some clause maybe in the passport thing, you just can't punish a person with a revocation of by denying the OCI. The OCI is the right of every Indian that is born there. It was brought in 2002 by Atal Vajpayee in the place of dual citizenship. So it's basically meant for foreigners who have an origin in India. And हे भुरगे जे आतां पासपोर्ट रिवोक जाल्या त्यांचे हिंगा ओरिजिन त्यांचे गोरदार त्यांचे फॅमिलीज त्यांचे सगळे हांगा आसा सो हाउ ऑन वॉट बेसिस आर यू रिफ्युजिंग दॅट द रिवोकेशन हाउ इट वॉज ब्रॉट दॅट इट केम बिकॉज ऑफ द सर्क्युलर फ्रॉम दॅट केरला हाय कोर्ट इट सेड you should not put a penalty because prior to the circular of 30th November 2022 the passport office was issuing a surrender certificate by issuing a penalty, but after the circular they started revoking the passport. So this is not fair. This is where the arbitrary things happened, because the group before 30th of this circular was rewarded and the other group was punished, and they did this without even putting this circular in the public domain, and this has put a lot of people into inconvenience. We are not talking about 70 people. We are talking around, the figure is more than 400. And this issue is not only about them now. This issue is about all Goans who have got their assento. आता कितें म्हणटा पोर्चुगलाचो गव्हर्नमेंट म्हणटा that the minute you register your birth assent, you become a citizen of Portugal. The Supreme Court of India upheld the abrogation of Article 370, which granted special status to the erstwhile state of Jammu and Kashmir. Chief Justice of India D.Y. Chandrachud, reading the majority judgment, emphasized that Article 370 was conceived as an interim measure during war conditions and deemed it temporary provision. Chief Justice Chandrachud pointed out that a textual reading of Article 370 indicates its temporary and transitory nature, supported by the marginal note labeling it as such. The court affirmed that the President has the constitutional authority to issue orders for the abrogation of Article 370, and it cannot scrutinize the President's decision on the existence of special circumstances under Article 370. Bureau Report, Herald TV. In the wake of the recent Bal Rath school bus accident in Bali that resulted in injuries to children due to mechanical failure, local residents of Mapsa have raised concerns about the unsafe operating conditions of these buses in Mapsa. Witnesses reported observing an overpacked Bal Rath bus attempting to ascend a steep slope, raising alarm about impending dangers and the risk of accidents. Residents have urged government intervention, emphasizing the need for additional buses to reduce overcrowding risks. कुंकली आम्ही पळयला की जे आमचो भुरग्यांचे जे बस आसा बालरथ ताजी कितें घटना जी घडली आनी कशे भुरग्यांक सोंसचे पडले ते आयज तरी आमी परत म्हापशा शहरात झेवियर कॉलेजीची चट्टी गाडी आमी हांगा रावलेले आसा आनी हांगा जे आमी पळयला आयज की आमचो जो बालरथ आसा तो कसो ओव्हरलोड जावन व्हरता भुरग्यांक आणि ते कितले अनसेफ ते सुद्धा तुम्ही पळया. हे जे भुरगे आमचे जे आसा यांची लाईफ जी आसा ती कितली रिस्कान आसा तेंच्यांनी घातला ते तुम्ही पळया. ती गाडी चढाव काडपाक तेका जायना इतलो लोड आसा त्या गाडयेक आणि समज त्या गाडयेक कितें हे जे फेलियर जाता मेकॅनिकल फेलियर जाता तेका लागून ओव्हरलोडाक लागून तर परत
अपघात जे आसा तो घडू शकता. आमकां गरज आसा हांगा गोंया की आमी ह्या गोश्टींचेर लक्ष दिवपाचें. कित्याक ही खंयची बारीक गोश्ट न्हू, हे खंयचे उदकाचे बारीक हे पायप फुटला तसली गोश्ट न्हू. ह्या दुर्लक्ष जर केलो जाल्यार आमचे भुरगे त्यांचो जीव वचोंक शकता. म्हाजो हेजेर तीव्र निशेध आसा आनी म्हाजी रिक्वेस्ट आसा सरकारा कडेन की हेजेर तुमी हस्तक्षेप करा आनी हांगा गाडयो जे तुमकां एक्स्ट्रा दिवंक जाय ते तुमी गाडयो अलॉट करा हांकां. म्हाजे हेच रिक्वेस्ट आसा मुख्यमंत्रीक सुद्दां की असले जे रिस्की जे काम आमी करता न्हू ते बंद करचे आनी गाडयांचे मेंटेनन्सचेर आनी तेंचे ऑयल चेंज, ब्रेक्स, हायड्रॉलिक हे सगळे वस्तूंचेर बाबतींचेर लक्ष दिवचे गरज आसा. आता हांव विचारता बस ते आमच्या पब्लिकाकूय विचारता, पेरंट्साकूय विचारता, तुम्ही तो भुरग्यांक हाडून सोडटा चिंतोन की फ्री बस सर्व्हिस मेळटा म्हणून. साण्यानो हे कोणाकूय फ्री बस सर्व्हिस ना, तुमचेच पयशे यूज जाता हे बसीक. आता तुम्ही येवन पळोवचें पडटा, भायर येवन पळोवंक जाय की तुमचे भुरगे सेफ आसा बसीन की ना म्हणून. आता हे गोष्टी तुम्ही पळोवन पळयात. आता एक स्टेटमेंट दिल्लो युरी आलमोन एक स्टेटमेंट दिल्लो की मेंटेनन्स इश्यू. आता मेंटेनन्स इश्यूआन आमचो फुडार की आमी पिडार करूंक जाय, भुरग्यांचो फुडाराची वाट लावंक जाय. हांव सरकाराक विचारता, तुमचे कडेन इतके बसी आसा, बसीचे मेंटेनन्स कित्याक जायना टायमार. आता टायमार जायना म्हणून ताका मॅनेजर आसा, सुपरवायझर आसा, ताका तुमी सॅलरी दिता, तेय पब्लिकाचे पयशे वयता तांकां सॅलरीक, तुमकां वयता सॅलरीक. आनी आमचो चीफ मिनिस्टर कितें करता, प्रमोद बाब कितें करता, कित्याक हेतून लक्ष ना. सगळे जाय, सनबर्न जाय, हे जाय ते जाय, तुमी पळयतात, पूण हे कित्याक ना, भुरग्यांची सेफ्टी कित्याक ना. म्हाजे रिक्वेस्ट पेरंट्साकूय आसा, प्लीज तुम्ही मातशे भायर सरात, पळयात की तुमचे बसीन जे भुरगे वयता ते सेफ वयता की वचना म्हणून. आनी वचना जाल्यार तुमी इस्कॉलान कंप्लेन दियात की भुरग्यांक ओव्हरलोड करून व्हरतात बसीन. फाल्यां कितेंय जावंक शकता. आमी हे करिना, देवा कडेन मागिना कितें जावंक जाय म्हणून, कितेंय जावंक शकता. हेचे सेफ्टीचे कोण काळजी घेवंक जाय, सरकारूय घेवंक जाय, आमी पेरंट्सूय घेवंक जाय. हांव रिक्वेस्ट करता ट्रान्सपोर्ट मॅनेजर, ट्रान्सपोर्ट मंत्री आनी आमचो प्रमोद बापा की हेजेर लक्ष घालपाचें आनी आमचे भुरगे जे आहा ते आमचे फुडार आसा हांकां सेफ गार्ड करूंक जाय. Story by Prakash Gadekar for Herald TV. Patting his own back, CCP Mayor Rohit Montserrat lauded the proactive measures taken by the current council in tackling long overdue projects. He asserted that the current council has actively initiated the pending work that has remained stagnant for several years. He even took a critical stance towards previous CCP mayors, highlighting their alleged lack of action and comparing the accomplishments of his council to those of previous mayors. Basically, there were two. One agreement was done earlier, that live-in license, which are not ready to sign. There is one technical thing that is not. The property has not been transferred from the other department into CCP's name. That also previous mayors have not done anything about. So now we have to start doing. It is not yet done. That's what I'm saying. No, Baba. Everyone talks. This has not been done. That has not been done. No, but nobody's actually done any of the work. This is now during this council's tenure. No, actually all of the work is being done now. If everything was kept ready for me, now I would have done everything within a year. But now we have to follow all the procedures again. CCP building, none of the hearings were taken and then they stopped. Now again we have reissued eviction notices. So again we have to start hearings. Our National Theatre will get done by next month for eviction notice also. That will get, we're getting stability to the building. So all of this takes time now. See, within 2 years now we have done more than what the previous 3 mayors have done also now. Which previous mayors now you're talking about? But I'm not saying. But last ex-mayor are responsible for all this mess. what? Previous mayors are responsible. You told it, last 10 years we are doing this thing. See, Baba, I'll ask you one thing. What was accomplished during that thing? You're talking about major issues now. You're talking about CCP building. Was it done in the previous tenure? It was not done. No. Your market lease agreement, was it done? That also was not done. No. Panjshir flooded during previous mayor thing. They did anything about it? No, no. So then, what I'm saying is I'm basing on facts. I'm not simply talking because I want to allege and everything like that. If anything was to be done, it would have been done by now. All the work is getting done now. Capital city Panjim is currently grappling with a persistent issue that is causing distress among residents and impacting the city's infrastructure: the incessant digging of roads. The continuous digging of roads in various parts of Panjim has become a growing concern for citizens and authorities alike. The repetitive excavation work undertaken for smart city work is causing significant disruptions to daily life, leading to traffic congestions, road blockages and hampering the overall aesthetics of the city.
In this edition of Street Voices, Team Herald spoke to several people, especially residents of Panjim, businessmen and daily commuters, to know of their difficulties and issues that they are facing due to this incessant digging of roads. आज पणजेन स्मार्ट सिटी गोंयान जो आतां बरे डेवलप करपाची उदरगत करपाची ठरयला बरी गोश्ट आसा आनी अशें आमकां पणजेन जायच कित्याक अशें खूब जो रस्ते परत परत खणप परत परत हें करप पायपलायन घालप लायटीचें घालप आनी कसले वायरी घालप ते खातीर काम मातशें कमी जातलें पूण ज्या तरेन जें काम चल्लां की मंद गतीचें काम आसा पळय न्हू तें सरकारान खंय तरी मातशें टप्प्यान करचें म्हणून टप्प्यान इल्लें काम करचें ताकी ते लोकांक त्रास जावचे न्हू कितें जाता पावसांनी त्रास जाता आतां धुळीचो ह्या दिसांनी असलो त्रास जाता खूब लोक दुयेंस पडटा काम करचें कामाक आमचें कांय ना बरी योजना बरी आसा पूण सरकारान जें काम आयज हांगा खणटा फाल्यां थंय खणटा काम तेच्यातच उरता एक काम कंप्लीट टप्प्यान काम कंप्लीट करचें तितल्या लोकांक त्रास जावचे ना जे ते पळय थंयसर काम करता थंयसर खंय तरी आमचो सुपरवायजर जाता कोण तरी दवरचो कित्याक ट्राफिकाकूय खूब कंजेशन जाता येवपाक वचपाक गाडयेन लोकांक त्रास जाता परत भुरगे बाळाचे स्कुलाचे आसता आनी खंयचे आसता वेवसाय लोकांनी धंद्याचेर धूळ वयता बरी गोश्ट खंयची वायट ना सरकार बरी गोश्टी करता पूण खंय तरी मातशें नियंत्रण आसूंक जाय आयज हो रस्तो फोडलो जाल्यार रोखडोच फाल्यां कळना हेडून गेलो तो रस्तो फोडलेलो आसता पूण रस्त्याचें तें काम थंयचेर खंयच कितें काम कंप्लीट जायना आनी तेजें नियंत्रण कोणाचेंच ना स्मार्ट सिटीचें काम ओके आहा पूण हे तरी करा न्हू सारकें कितें तरी स्मार्ट सिटी म्हणजे हांगा सगळी आमची आतां जीव वयतलो स्मार्ट सिटीच्या भितर आनी जाल्यार कितके जाणांक सुद्दां हे भरता धुल्लोनी सगळी थंडी भरता कितें आतां कितके त्रास आज पळय आमची रिक्षांक 10-15 रिक्षा आसतात सद्या 2-3 आहा 4-5 जाण दुयेंस आमच्या घरान आहा आतां कितें करपाचें कशें कितें रस्ते काय धुल्लो मरे सगळो थंडी भरता मरे दीसभर आमकां थंडी मरे हांगा हे धुल्ल्यान पयला तुवें गाडयांचे हाल पळय कितें जाल्यार नवी गाडी आतां कोण नवी गाडी म्हणटालो 2 वर्सां जावं ना गाडयेक आतां ही पळय रिक्षा पळय म्हाजी 2 वर्सां जावन 5 वर्सां रिक्षाक आमकां कांय त्रास नासले 2 वर्सां भितर आमकां कामां सगळीं करपाक पडटा ही स्मार्ट सिटी ही जाला आमची आतां पळय आमची वाट लावन उडयली सगळी काबार केली सगळे वाटेन आमीच पडटा हांगा कित्याक दीसभर आमी सिटीनूच भोंवता न्हू आमचें कामूच सिटीन भोंवपाचें रिक्षा लोकांक पावपाचें आतां समज म्हाका सांगलें कोणें बॉम्बे बाजार रोड हांव वयता डायरेक्ट थिंगा पयलो मदींच रस्तो बंद करता डायवर्जन दुसरे सायडीक अरे कितको त्रास मागीर कितें एक तर नो एंट्री एक तर दोनी सायडीक गाडयो पार्किंग हेंच्यांनी पार्किंग करून सगळी वाट लायला दोनी सायडीक गाडयो पार्किंग खंय आहा ती म्हाका दाखय पयलीं दोनी सायडीक गाडी पार्किंग आनी ते फक्त पार्किंगेचे पयशे सोदता फक्त पार्किंग आनी कांयच ना ही स्मार्ट सिटी केला अशी जातलो काय पयलीं पळय स्मार्ट सिटी करता सारकेंच करा न्हू दोनी सायडीक गाडी पार्किंग आनी तेजे मदीं आनी एक गाडी पार्किंग कसो वचपाचो अरे वन वे रस्ते म्हणल्यार आमकां फ्री वचूंक जाय. In a commendable effort towards environmental rejuvenation, farmers of Murda, Grand, Nuwe have cultivated fallow land spanning an impressive 18,000 to 20,000 square meters. Recognizing the potential to revive the local ecosystem, these farmers have brought these lands into cultivation. They've called upon fellow farmers to join hands in cultivating fallow lands, emphasizing the significant benefits this action holds for the environment. Encouraging others to utilize the land rather than letting it remain fallow, they aim to contribute significantly to the ecosystem restoration in the region. म्हणजे इतले वर्सांचे शेत बंद आहा म्हणून आमकां तें बरें दिसना आनी आयज तरी एग्रीकल्चर रिवायव करतलो जाल्यार फेलो लँड जे पळय आहा न्ही तें पयलीं कल्टिवेशनाचेर हाडपा पडटलें. गव्हर्मेंट शूड एनकरेज फार्मर्स टू आयडेंटिफाय फेलो लँड. गव्हर्मेंटान हेजेर स्ट्रिक्ट धोर दवरचो पडटलो फेलो लँड खंयचे आहा आनी तें अंडर कल्टिवेशन येवपाक वॉट इन्स्ट्रुमेंट्स दे हॅव टू पूट इन प्लेस सपोर्ट सिस्टम मागीर सबसिडीज आनी कितें आहा पळय ते गव्हर्मेंट शूड ब्रिंग एवरीथींग ऑन वन प्लॅटफॉर्म टू मेक दीस सच एक्टिविटीज रिवायव बॅक. हातूंत फाटल्यान पळयत जाल्यार इतलें बरें दिसता पळोवपाक की इकोसिस्टम रिवायव जाता तेजेर. ही बर्ड्स येता इन्सेक्ट्स हें करता द एनवायरमेंट रिमेन्स क्लिनर बेटर आनी जेन्ना पळय फेलो लँड जेन्ना पळय उरता तेन्ना डिजीज कॅन स्प्रेड लँड पिड्यार जाता आनी इकॉनॉमी तुका रिवायव जायना. आतां ह्या हेजेर आमच्या भावांनी आनी भयणांनी सगल्यांनी आतां वो एक फुडें सरून हें शेत रोवपाक तांणी प्रयत्न केलो आनी हांवें तांकां सांगलें वॉट एवर सपोर्ट इज रिक्वायर्ड वी वील प्रोवायड यू बट कल्टिवेट. आनी एक निर्णय घेतलेलो आहा आमी की नुवें खूब फेलो लँड आहा विशय वेगळे वेगळे आहा रिजन्स वेगळे वेगळे आहा कित्याक लागून लयना तो तें आमी आयडेंटिफाय करतले आतां. आनी एक रिजॉल्व केला आमी की 4.5 to 5 acres of land we are going to bring under cultivation every year. इतली पळय जमीन एप्रॉक्सिमेटली 18 to 20,000 स्क्वेअर मिटर आहा ही
लँड कल्टिवेशनाचेर हाडल्या. प्रत्येक वर्सा आमी अशे लँड आयडेंटिफाय करतले आनी ते कल्टिवेशनाचेर हाडटले. दॅट वील बी आमचे सरावंडींग आनी मायक्रो इकॉनॉमी पळय आहा न्हू, मायक्रो इकॉनॉमी ती रिवायव जातली. जायते वर्सां जालीं, उणे 40 वर्सां मागीर जालीं तें बंद आसलेलें, पाड आसलेलें. अळसाण्या आदार मेळ आनीक मोरेनो तें आदार मेळ तें कसून आमकां रोवपा मेळ. हांव तें काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक इतले दीस बंद उरले तुमगे ते? आयज 2 जाण फूड सोताय जायत, 4 जाण फाटीं रावताय, कोण कोसपा मेळना, डिफिकल्टी आसताय न्हू. ही डिफिकल्टी तेणें आमगेली पयस केली. त्या पासत मुगे शाबासकी तेका. आतां कितले हेक्टर तुमी रोयले शेत? आमी सद्या आतां 5 हेक्टर रोयले ह्या वाटेर. मोर दॅन 5. ओके. आनी आतां तिचोय रोवपाक कमी आसा. ही शेत म्हणून कितें आमगेले पोटा खाणाची जेवणाची हें आट ती आतां घेवपाक गेले जाल्यार बाजारांत गेले जाल्यार कोंबटाय प्लास्टिकाची, कोंबटाय आनी केसली. ही आमगे घरची गांवची स्वता रोवन हातीन काडली पीक आमकां खावपाक आमी जिवा देखून बरी. जायते जाण म्हणटाय ते भाशेन भायल जेवण जेयल्यार भलायके माल पडना. देखून हांव मागोता आनीकूय शेतकारां कडेन भायर सराय आनी एश करूय. आज आमी हेवसान आमकां आदार करता, तेगे आदार म्हणजे बरो शेतकार हांवूय ताका हेल्प करता. आमी म्हणून आमी बरयलें जाल्यार पत्ते जाणा बाबा आमकां जाता ते भाशेन आदार करताय आनी मुखार म्हणटाय. आनीकूय कोण रोवपाक सोदताय आनी रोवपाक जाय जाल्यार आमकां मेळाय, म्हाका देखून मेळ्ळें. आतां हांव तुमकां खंयच्या वत हेल्प करता ह्या पासून आदाराची. Chief Minister Dr. Pramod Sawant inaugurated the 5th Adivasi Vidyarthi Sammelan 2023 on Monday at the Mahalsa Temple Hall in Verna. Chief Minister felicitated tribal students for their excellence in academics. In his address, the Chief Minister said that no student should ever feel inferior. He further encouraged the tribal students, saying that one should overcome each and every hurdle in their way to achieve great things in life. आपल्याक कमी लेखक ना हे जर पयलीं तुमी लक्षांत घेतले जाल्यार म्हाका दिसता आमी खंयची उंची खंयची भरारी मारपाक शकता. ताच्या खातीर कश्ट करपाचे तयारी ही आमच्या सगळ्यां कडेन आसपाक जाय. हांव आज योगायोगांत गोंयांत ऑल टायप ऑफ एड्युकेशन आमी ताका म्हणटा की डिफरंट टायप्स ऑफ करियर जर आमकां करपाक जाय आसत जाल्यार ते करियर करपाच्यो संदी आज गोंयांत एवेलेबल आसा. फाटल्या 10-15-20 वर्सां पयलीं त्यो संदी गोंयांत एवेलेबल नाशिल्ल्यो. म्हणजे इधर इंजिनियरींग सेक्टरांत, मेडिकल सेक्टरांत, पोस्ट ग्रॅज्युएट सेक्टरांत, PhD सेक्टरांत वेगवेगळ्यो फ्रॉम द स्कील एड्युकेशन टू द PhD एड्युकेशन ह्यो सगळ्यो फेसिलिटीज ह्यो हांगासर एवेलेबल आसात. आनी म्हाका दिसता हाजो फायदो हाजी संद हेजो चडांत चड फायदो आमच्या सगळ्या भुरग्यांनी घेवपाची गरज आसा. नो डावट म्हणजे बरेच जाण म्हणटाले की आमकां वेगवेगळे प्रॉब्लेम आसतले. प्रकाश उलयता आसतना तेणी सांगलें ट्रायबल भागात घडी कदाचित शिकता आसतना प्रॉब्लेम आसतले बट तुमीच ओवरकम करपाक जाय. A truck transporting a load of mud met with an accident along the Mapsa-Shioli road in Ganeshpuri, Mapsa on Monday afternoon, resulting in the vehicle overturning. According to the truck driver, the incident occurred due to loss of control attributed to brake failure. Despite the mishap, the driver managed to escape with minor injuries. ब्रेक फेल जालो, घसरत आतां वयर येयला, फुडल्यान गाडी येता, गाडी झाडार मारली व्हरून आनी हेवी लोड हांगासर एलावडूच ना, बोर्ड बसून मारल्या. हांगा सेफ्टी फीचर म्हणल्यार पयलीं कांयच ना. ओ वयल्यान येतालो म्हापशेच्यान. ओके. कितें जालें? ब्रेक फेल खंय? ड्रायव्हर म्हणटा ब्रेक लागत लागलो. ओके. गाडयेर झाडार मारली. झाडार मारली. गाडी खंय म्हापसाची. म्हापशेची गाडी. आनी कितें घेवन येतालो खंय?
माती तेच पडत ओव्हरलोड आलो सारको ओव्हरलोड आहलो पूण आमी पळयला की फाटल्या दिसांनी हांगासर ह्या 15 दिसांत कमीत कमी 3 एक्सिडंट जाल्ले आसा लायट हांगासर सेफ्टी ना सायन बोर्ड ना लायटी ना हांगासर चलना लायट हात चलना फाटल्या दिसांनी इश्यू वत रेस केल्लो की शिवोले टू हावजिंग बोर्ड कमीत कमी 33 पोल्स आहा बोथ द सायड पूण लायट म्हणटात ती एकूय ना सारखे लायट कांयच ना काल पासून हांव कोणी गाडी मारल्या हांगासर कोण सायडीक गेलो लायट ना काय ना तो पिवंक ना कोण ना सायडीक घेवन पडलो ओके इतले आनी सेकंड थिंग आमी पळयला की हावजिंग बोर्ड टू शिवोले जो आहा हांगासर हेवी व्हेकल्स अलाउड ना तरी येतात तरी येता तरी हांगा पुलीस म्हणल्यार कोण ना हांगासर पयलो कॉन्स्टेबल तरी एक तर दवरूंक जाय तोय ना हेवी ट्रक येवपाक बंद केल्या स्टील येतात ते कितें करपाक कंटिन्युअसली येतात तरी हेवी व्हेकल्स येता कितले फाटले 8 दिसांनी एक ट्रक पडलो हालात कुछ आ रहा था गाड़ी ब्रेक लगाते लगाते आ रहा था हाँ बाद में ब्रेक लगा नहीं बाद में आगे गाड़ी था गाड़ी एकदम गाड़ी बैलेंस में कंट्रोल में इतना फास्ट तेजी से आ रहा बाद में वो गाड़ी था इसलिए गाड़ी उधर कार को टच कर दिया ब्रेक फेल हुआ था तो गाड़ी पे टक दिया गाड़ी में क्या माल है मिट्टी है कहाँ पे लेके ये करने वाला था अनलोड करने वाला किसी के घर पे या कहाँ पे घर पे किसी ने बोला था प्राइवेटली डंप करने के लिए अच्छा ब्रेक फेल हुआ लेकिन आपको मालूम नहीं है कि ये गाड़ी आपसे की है ना लेकिन आपको मालूम नहीं है कि ये रास्ते पे हैवी व्हीकल्स अलाउड नहीं है मालूम नहीं था आप आफ्टर द टू मिसहैप्स डाउन वन व्हिच इज राइट एट द बॉटम आणि मागीर तो ग्रेनाइटाचो पळय गाडी शिंपली 8 दीस जाले पयली जाल्लो हांव म्हणटा ते विथ दोज एग्जांपल्स दे शुड हॅव बीन अ साइन बोर्ड or somebody standing there because it's one after the other looking at this it is you know it's a pity that nobody can even put a stop board for the loaded trucks and if this truck goes with 2-3 vehicles and there is death who is responsible. Story by Prakash Gadekar for Herald TV. A speeding SUV involved in a hit-and-run collision on Agassan Highway collided with a four-wheeler, causing it to overturn. Fortunately, the occupants of the car emerged without major injuries, with the driver escaping unharmed while the passenger sustained minor injuries. The driver of the SUV fled the scene following the incident, prompting ongoing investigations to uncover further details. A speeding SUV was involved in a hit-and-run collision on the Agasai highway with a four-wheeler, causing it to overturn. Fortunately, the occupants of the car emerged without any major injuries, with the driver escaping unharmed while the passenger sustained minor injuries. The driver of the SUV fled the scene following the incident, prompting ongoing investigations to uncover further details. Bureau Report, Herald TV. Vendors, mainly women conducting business within the bustling Ponda fruit and vegetable market, have voiced their inconvenience over the absence of toilet facilities for the past month. Renovation and repair work on the existing toilets have been ongoing, leaving vendors and visitors without accessible facilities. The Ponda Municipal Council's authorities did not provide alternative arrangements, causing hardship particularly for female vendors. While male vendors manage somehow, women are facing severe difficulties due to the unavailability of nearby toilets. In response to the situation, Chief Officer assured that within 2 days the PMC would make one toilet block ready to alleviate the hardships faced by women vendors. टॉयलेटी आमकां वचपाक मेळना खंयी वचपा आनी हांगा सगळ्या बाजाराक सगळ्याक लोक आसात वचपूच मेळना आमकां दुसरो मोबायल दवरना तुमकां मोबायल टॉयलेट बी कांय दवरना ना आसा वयर एक आसा तेजी चावी काडा आनी चला म्हणटा ती आमकां वयता म्हणल्यार आमी खंय एकूच आसा वयर हांगा दवर म्हणल्यार ते म्हणटा आमी तेजी हें फॉस्ट बसोवपाक वयर एक टॉयलेट आहा न्ही थंय वचना तुमी थंय वयता रे दिसा एक दोन बी वयता आनी ते खंयच आमकां वचपाक मेळना टॉयलेट म्हणल्यार 2 म्हयने जाले आमकां 2 लेडीज आनी जेंट्स दवरुपाक जाय बेश्टो प्लास्टीक काडून आतां एकूय ना हांगासर कांयच ना एकूय ना तुमी खंय वयता टॉयलेटी आमी आनी कितें करतलीं मातशी घरा कडेन वयता आनी खंय हेवटे तेवटे वयता आनी कितें करतलीं. In a pressing matter concerning the deteriorating condition of the road from Kucheli to Karaswada, residents and commuters have voiced their concerns, urging immediate repair work to address the road's poor state. The stretch of road, particularly in the Sanzuzewada area, has reportedly fallen into disrepair, causing inconvenience to the local populace. Residents contend that the road conditions have worsened over time, posing challenges for daily commuters and residents alike.
Well, the stretch of road, particularly from San Jose Vado area, has reported fallen into disrepair, causing inconvenience to the local residents. Contend the road conditions have worsened over time, posing challenges for daily commuters and residents alike. Local residents are now demanding prompt intervention from the concerned authorities to undertake necessary repair works and restore the road to a safe and accessible condition. The deteriorating road condition not only affects daily commutes but also raises concern about the safety and vehicular damage. हो रोड सोड्यानल्यान येता आनी हायवेक वयता कुचेले वॉर्ड वानाक लागता हो सांत तुजे वाडो बरो आसता आतां तरी मातशें उदीक बंद जाला 2 वीक पयले आनी एकलो रिपोर्टर येवन तेणें हे घेतलेलें आमचे कडलें आनी कावन्सिलराकूय कावन्सिलर आपणाचो व्यू घातला आनी रोखडो कोत्तलो म्हणून खूब दीस जाले ते कळूंक ना आतां 2 दीस जाले आतां उदीक मातशें रिपेर केलां उदकाचे पायपलायन रोड पळोवपाक कोणूच येना आनी डेली कोण ना कोण हिंगा पडत आसता हो रोड आमी म्हाका दिसता सगळेच जाण ह्या रोडाचो वापर करता कित्याक खूब जाणांक हो शॉर्टकट पडटा मोपा वचणारे लोक आसा किंवा ट्युरिस्ट आसा खंयचे लोक हांगा ह्या रोडांतल्यान पास जाता आनी कित्येक हर 1-2 दिसान कोण ना कोण तरी ह्या पेट्रोलाक लागून पडलेलो आसा फाटल्या दिसांनी थंय पायप फुटिल्ले आतां म्हाका दिसता ते रिपेर केला पायप म्हाका इतलें सांगूंक दिसता की खूब इतलो त्रास जाता ह्या रोडाचो सगळ्या गाडयांक आनी तशेंच लोकांक इतलो त्रास जाता. Prakash Kadekar for Herald TV. The persistent demand of residents in Torse, Perne for a proper crematorium has finally been addressed, bringing relief to the local community. The lack of adequate facilities for cremating their departed loved ones had been a long-standing issue, prompting locals to rally for a solution. ZP फंडांतल्यान जाल्ले आसा 6.5 लाख खर्च करून ही स्मशानभूमी बांधलेली आसा आनी आमचे 25 मतदारसंघ आसात 25 मतदारसंघांतल्यान आयज सगळ्यांनी एप्रिशिएट अशी केल्ली स्मशानभूमी खरीच सुंदर अशी स्मशानभूमी जाल्यार अशे सगळे जाण ZP मेंबर सुद्दां म्हणटात खरो आमचो अंत जाल्या उपरांत निमणी जागा ही आमकां स्मशानभूमी आनी ही स्मशानभूमीचें आयज उक्तावण करतना खूब खोशी भोगता कित्याक धंगरवाडो आनी म्हाज्या घराण्याशी एक माये मोगाचो म्हण तूं आपल्या घराणे हेचो कसो एक संबंद आमचो धाकलो म्हणा झिमो म्हणा अशे जाणटेले आमचे कडेन वचोन काम करपी म्हाज्या मांवाच्या वेळार आयज जर ते आयज आसले जाल्यार भाभी आयज तूं ZP जाली आनी आयज आमची स्मशानभूमी जाली म्हणून खूब खोशी जातले आसले. In observance of the World Day of Remembrance for Road Traffic Victims, the Kamurli Village Panchayat organized a rally in the vicinity, emphasizing the importance of safe driving and calling for effective road safety measures. The event, held to commemorate those who have lost their lives in road accidents, aimed to raise awareness about the need for responsible and cautious driving practices. The rally brought together members of the community, local authorities and road safety advocates to collectively address the challenges associated with road traffic incidents. The helmet and wearing seat belts. I was on the road and ourselves our riding methods. The best way, in a simple way, I would request from Goa. So there also people who are not in high speed, it can be managed somehow. They said there is no other way, it has to be increased. Deterrent is the only. Basilio Fernandez, Sarpanch of Kamoli, along with our road safety management committee chair, आमी World Day of Remembrance Road Traffic Victims रिमेम्ब्रन्साचो एक धाकलोसो प्रोग्राम केल्लो along with Raya Road Safety Management Committee असली आमी 3 पंचायत एकठांय करूंक म्हणून येवजिल्ले पूण कांय कारणांक ते जावंक ना पूण आमचे पंचायतीन ऑर्गनायज केलो आनी शॉर्ट नोटिसाचे जे लोक हांगा आयलो तांकांय हांव कारजांतान देव बरें करूं म्हणटा. And that's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Herald on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.